Okay, let us discuss the homework. 1.3 bar. Its answer is, what is the answer? Ma'am, 1/3. No. What is it? Yes. Manav? Ma'am, 4/3. 4 by 3 it is. 0.34 bar. What is the answer? 34 by 99? 4/99. Yes, ma'am. Okay. Yes, Yashmi. Yes, ma'am. The answer. What is Yes, the ma'am. answer? Fourth one. Ma'am, third one or fourth one? Sorry, third one. Ma'am, 1/9. 9. 311/99. 311 upon 99. Next one. What is the answer, Manav? Ma'am, 17/99. It is 8 by 45. 1 minute. Bar is only on 7. Yes, ma'am, 8/45. 8 upon 45. Next one. What is the answer? Ma'am, ma'am, 54. Ma'am, on 4 only. It is. Bar is only Ma'am, on 49/90. 9 upon 55. 1 minute. Sorry, 49 upon 90, right? 49 upon 90. And 0.163. Bar is on 6 and 3. Answer is 9 upon 55. Are you getting these answers? Yes, ma'am. Ma'am, Ma'am, 4 1. plus. So this we have to obtain in form of P upon Q. Okay. So X equals to 0.16363 dot dot. Bar is on 2 digits. So multiplying by 100 on both sides. Okay. So 100x equals to 16.3636 dot dot dot. Okay. Ma'am, Yes. यहाँ पे भी ma'am, in this case, it can also be, ma'am, multiply by 10 because, ma'am, 1 is not coming in the bar. नहीं, तो बार कितने डिजिट्स पे है उस पे उससे डिसाइड होता है कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे. बार 1 डिजिट पे है, बार 2 डिजिट पे, 3 डिजिट पे है, दैट वी हैव टू सी. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 100x minus x is 99x, and here 16.3636 minus 0.1636. So when you subtract, it is 2, 16.2. Okay. So x equals to 16.2 by 99, or it will be 162 by 990. Now cutting it, if we cut by 9, 9 ones are 9, 9 eights are 72, it is 110. Again cutting by 2, 9 upon 55. This is the answer. Okay. Now solving next question. Question first one, 1.3 bar. Okay. So x equals to 1.3333 dot dot dot, multiplying by 10 on both sides, that is equal to 10x equals to 13.3333 dot dot dot. This is equation 1, this is equation 2. Equation 2 minus equation 1, 10x minus x is 9x. 13.3333 dot minus 1.33. So this will be 12.0. It is 12. So x equals to 12 upon 9.
writing in simple form, dividing by 3, it is 4 by 3. This is the answer. Okay, ma'am. So what is A is what? Yes, Manav, what is A? Ma'am, 29. Okay, it's not correct. B, what is B? Yes. 11. No. Yashvi? Ma'am, A is 21 and B is 11. A is 21 upon 11 and B is 8 upon 11. Okay, let us do this question. Okay, these are the answers. So we'll solve LHS first of all. 4 plus root 5, 4 minus root 5. For rationalizing the denominator, multiplying by 4 plus root 5 in numerator and denominator. So this is 4 plus root 5 the whole square. And this is A minus B, A plus B. A 4 square plus square. minus B square. Okay. So 4 plus root 5 the whole square. This is equal to A square plus B square plus 2AB. In denominator it is 16 minus 5. That is equal to 16 plus 5 plus 8 root 5 upon 16 minus 5 is 9. Getting till here? Yes, ma'am. Ma'am, 11. No, it is 11. Yes, What? yes, ma'am. 16 minus 2. Okay, 16 minus 5 is 11, right? Okay. Now, so 16 plus 5 is 21 plus 8 root 5 upon 11. Okay. This is LHS and it is equal to what? It is already given in the question. LHS is equal to A plus B root 5. Here it is given. ये किसके इक्वल है? A plus B root 5. तो हमने इसको सॉल्व किया. ये सॉल्व करने के बाद हमको ये मिला. ये किसके इक्वल है? A plus B root 5. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? 11 को अलग अलग लिखेंगे. दोनों का डिनोमिनेटर है वो 8 root 5 upon 11 equals to A plus B root 5. Equating the terms which do not have any root sign. So this will give us A equals to 21 upon 11. Equating the other part, that is equal to 8 by 11 root 5 equals to B root 5. Root 5 cancel. B is 8 by 11 and A is 21 upon 11. So these are the answers. B is 8 upon 11. मैम आपने जो 21 प्लस 8 रूट 5 यहाँ तक तो मेरा बिल्कुल सही आया पर उसके आगे मैंने करा ही नहीं. ओके. सो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तो वो दोनों का डिनोमिनेटर है. ठीक है. तो उसको पहले अलग अलग करके लिख दो. 21 अपॉन 11, 8 रूट 5 अपॉन 11 और फिर उसको RHS से कंपेयर करके A और B की वैल्यूज निकालना. Whether 4 upon 3 is 1.3 bar or not. You can divide 4 by 3. 3 ones are 3. 4 minus 3, 1. Decimal point 10. 3 threes are 9. 1. Again 0. 3. 9. 1. So it is coming 1.3 bar. जो भी फ्रैक्शन आया है उसको तुम डिवाइड करोगे तो तुमको ये नंबर मिल जाएगा. मैम नहीं Yes, मिला ma'am. तो गलत है मतलब. यस. ओके मैम. ठीक है. लेकिन क्या है, जब फ्रैक्शन नंबर्स छोटे हैं तो हम इजीली चेक कर सकते हैं. लाइक कोई भी एग्जाम में ये 1.3 बार आया है तो 4/3 को 1.3 बार सॉल्विंग दिस वे इज वेरी इजी बिकॉज इट हैज वेरी स्मॉल नंबर्स. लेकिन जब नंबर्स बड़े बड़े होंगे तो चेक करना इतना इजी नहीं होगा. लाइक सपोज वी हैव 413 upon 99. नाउ डूइंग दिस डिविजन इज नॉट वेरी इजी. So every time double checking won't be very easy. It depends upon how much time you have. ओके मैम. Okay. यस. Now one more question I am giving of same type.
of A and B type, which we have done just now. Okay. After that, I am going to explain how to locate under root decimal numbers, square root of decimal numbers on number line. Okay. So Yes. you will be doing this question now. Question: 5 minus 1 upon root 5 plus 1 plus root 5 plus 1 upon root 5 minus 1 is equal to a plus b root 5. Find the values of even. a and b. Okay. So solve this and tell me what is the answer. मैम Okay. आपने बीच में प्लस साइन लगा के इधर क्यों लिखा है? दो नंबर्स हैं, इसको भी सॉल्व करना है, कुछ नंबर आएगा इसको भी सॉल्व करना है, जो भी आएगा उनको दोनों को ऐड करना है, फिर इससे कंपेयर करना है. Of the terms, root 5 minus 1, rationalizing it. So for when we'll rationalize, we'll multiply by root 5 minus 1 in numerator and denominator. What I am doing is I am solving only this one now. ठीक है, खाली ये Yes, लेके ma'am. सॉल्व कर रही हूँ मैं अभी. ओके, तो ये क्या आ रहा है, root 5 रूट 5 minus माइनस 1 का स्क्वायर. square, and in denominator it is root 5 the whole square, that is 5, minus root 1 the whole square, that is 1. Now it is a square is root 5 square, b square 1 square minus 2ab upon 5 minus 1 is 4. So 5 plus 1 6 minus 2 root 5 upon 4. Okay. Next part. Should I display this? No, ma'am. Other part? And now we will do. What? Ma'am, Yes. now we will do. Now you will do. Now other part, root 5. Okay, you can also try. Root 5 plus 1 upon root 5 minus 1. Again rationalizing. Solve it. When we'll rationalize it, it will be root 5 plus 1 upon root 5 plus 1. Numerator will be root 5 plus 1 the whole square. Denominator a minus b, a plus b, a square minus b square. So it is a square plus b square plus 2ab upon 5 minus 1. So it is 6 plus 2 root 5 upon 4. Okay. Now in question we have these two equations, 1 plus 2. ये हमारा दोनों जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो this will give us LHS. So 1 plus 2, that is 6 minus 2 root 5 upon 4 plus 6 plus 2 root 5 upon 4. This is मैम फर्स्ट का 6 प्लस 2 रूट 5 कैसे आ रहा है? where. मैम फर्स्ट पार्ट. So is it clear? Second part we have done this way. We have rationalized the denominator and applying the identity a plus b the whole square, and in denominator a minus b, a plus b, a square minus b square. So when we have solved it, we got this. Our question was LHS comprised of both the terms, this one and this one. So we'll add first one after solving first whatever we got, and after solving second whatever we got, this both we will add, and taking LCM and solving we got 3. So LHS is 3, RHS is already given a plus b root 5. We'll compare them. तो जो जिसमें कोई भी रूट का टर्म नहीं है, रैशनल, ये ए वाला तो है रैशनल पार्ट, 3 इज रैशनल पार्ट, बी रूट 5 है इरैशनल पार्ट. दोनों को कंपेयर करेंगे, रैशनल पार्ट a equals to 3, b root 5 we don't have, so on this side LHS, so b is 0. Okay. Yes. Line. Okay. So how to plot Ma'am, yes, ma'am, in our test which will be conducted on tomorrow or day after tomorrow, ma'am, in this test, plotting can come in exam. of decimal numbers on number line.
So suppose I have to plot square root of 3.5. ठीक है, suppose I have to plot square root of 3.5. Very first step, make a line segment of 3.5 सेंटीमीटर. सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे. ठीक है, उसके बाद मेक line segment, extend this line segment for 1 centimeter more. ओके, Yes, सबसे ma'am. पहले क्या किया, 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनाई, फिर उसको 1 सेंटीमीटर मोर एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, अब सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ओके, ऑब्टेन मिड पॉइंट ऑफ ए सी. मिड पॉइंट ऑफ ए सी. ओके, तो जो ए सी है उसको 2 से डिवाइड करके वो लेंथ, जो भी मिड पॉइंट है ए सी का मिड पॉइंट ऑब्टेन कर लो. ठीक है, ये सपोज आई हैव ऑब्टेन्ड द मिड पॉइंट एंड आई हैव नेम्ड इट ओ. ओके, नाउ टेकिंग ओ एओएस रेडियस मेक अ सेमी सर्कल. टेकिंग एओएस रेडियस मेक सेमी सर्कल. ओके, now at point B draw a perpendicular. At point B draw a perpendicular. Okay, let this, 1 minute, it's not straight, so I will make a perpendicular. You have to follow the method for drawing perpendicular की जो method होती है वो follow करना है. Okay, now extend this line AC. Okay, keep fixed end of compass at B. Keep fixed end of compass at B and pencil at D. ठीक है, टेक कंपास, फिक्स्ड एंड यहाँ पे रखेंगे और D पे पेंसिल रखेंगे एंड ड्रॉ ए आर्क दिस वे. ओके, Yes, ma'am. so this point is 0, this point is 1 and this point is square root of 3.5. Okay, so what you will do is